Govardhana puja ki jai, Shigiri Govardhana ki jai, Shigiri Dhari ki jai, Gaura Premanande, Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Charine Vishesha Shunyavadi Shakadesha Paride. So, welcome, bienvenidos, bienvenidos. Govardhana Puja, very auspicious day of lifting Govardhana Hill by Krishna, el día muy auspicioso de levantar la colina Govardhana por parte de Sri Krishna. So we have this pastime in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, chapters 24 to 27. Está en el Srimad Bhagavatam décimo canto, capítulos 24 hasta 27. So, before we go into the story, antes de empezar con la historia, we'll have to, or we should, think about the nature of Krishna's pastimes. Podemos pensar en la naturaleza de los pasatiempos de Krishna, because one can easily be confused, ¿no? Fácilmente uno puede confundirse, especially because we have been, at least the older ones, have been educated in Western culture, Western tradition, and Western concept of God. Hemos sido educados, por lo menos los mayores, en la tradición occidental, y hemos tenido, espero, no tenemos todavía, un concepto concreto de Dios, and definitely God doesn't lift hills. Dios no levanta colinas. And he doesn't eat butter and breaks pots and gives the butter to the monkeys. Rompe jarras con mantequilla, se lo come y lo distribuye a los monos. This is all quite extraordinary, extraordinario, especially also God as a child being taken care of a mother. That's completely ridiculous. La idea que Dios puede ser un niño, que se encarga una madre para darle de comer y cuidarlo, eso es absurdo, ridículo. Actually, Prabhupada said it's quite unique. This is unique to Vaishnava conception, that God is not just the father, but he can be a child, the son. So Prabhupada dice que es único, extraordinario. Ese concepto Vaishnava que Dios no es simplemente el padre, pero puede ser el hijo, el niño. And he said it's actually superior because a father you always go to ask for things. Que es superior porque al padre vamos para pedirle cosas. But when God becomes the son, then he asks you and you take care of him instead of you being taken care of by God the Father. Entonces, si Dios es un niño, tú te encargas a cuidarle en vez de que él te cuide, como el Padre Supremo. And what to speak of being afraid of his mother who runs after him. We are celebrating also the month of Damodar Lila. That's also quite out of any kind of idea of how God could be. Y esa idea que Dios puede ser un niño que se va corriendo con temor a su madre, como estamos celebrando el Damodar, el mes de Damodar, eso también es una idea bastante fuera de lo común. So generally, what is the idea of God? Well, God definitely is just great. This is one of the ways of depicting God in a certain tradition. Esa es una de las maneras como se muestra cómo es Dios en una de las tradiciones que simplemente es grande. Allahu Akbar. Eso es lo que se dice. Allahu es el más grande. He's the greatest. And others may think God is love.
Dios es amor. Or God is light, God is la luz. No, they don't know that behind this light there is a source. No saben que detrás de la luz hay una fuente. And that he's actually not alone, que no está solo, but that there's a whole spiritual world where God is with all kinds of devotees in different relationships and a lot of variety, que hay un mundo espiritual donde Dios tiene diferentes relaciones con los devotos y hay una gran variedad. If in this world there is so much variety, how can the origin have less variety? Si aquí en este mundo tenemos tanta variedad, ¿cómo puede la fuente tener menos variedad? So this is a much superior idea of how God is. Es un concepto mucho más superior, cómo puede ser Dios. And obviously God doesn't work. Obviamente también Dios no trabaja. He's just enjoying his relationships with his devotees, simplemente está disfrutando la relación con sus diferentes devotos. And it's not just those who have human-like forms, no solamente con los que tienen una forma semejante a la humana. Actually, our form is according to the original forms in the spiritual world. En realidad es nuestra forma, se asemeja a las formas originales en el mundo espiritual. So he also has a lot of relationships with the trees and the water and the animals and so many other. They're all conscious, completely conscious living entities. También tiene relación con el agua, con los árboles, con los animales, que todos son completamente conscientes. They're perfectly Krishna conscious, contrary to what we have here, where they're all in ignorance. Comparado con lo que aquí están todos en la ignorancia, son completamente conscientes de Krishna. So there are so many different pastimes, taking care of the cows, for example, and then, of course, ese es uno de los pasatiempos principales, cuidar a las vacas, Gopal, el protector de las vacas, o Govinda, que da placer a las vacas. Gopal is the protector of the cows, and Govinda, he who gives pleasure to the cows. And as in this world, at night, dancing and singing like that. Y como en este mundo por la noche, bailar y cantar. It's a reflection, not that, here's the original and this is our imagination. Aquí es un reflejo, no es que aquí es la realidad y eso es una imaginación humana. That's what some people think, that we imagine God like we are. Algunas personas piensan, los psicólogos, Freud and company. Ellos piensan que nosotros estamos proyectando lo nuestro a algo supuestamente espiritual y nos imaginamos a Dios como nosotros somos. Pues no, it's actually the other way around. Es al revés. So then we have the supreme relationship between Radha and Krishna, and that's also reflected in this world. Tenemos la relación suprema entre Radha y Krishna en este mundo también está reflejada. There it's very similar, muy similar. So we have the same tendencies, ¿no? Tenemos las mismas tendencias. Here we have also Krishna can take different forms in different pastimes. Krishna puede tomar diferentes formas en diferentes pasatiempos. And it doesn't matter what kind of form it is, he's always supremely powerful. ¿No? Y no importa qué tipo de forma, es siempre supremamente poderoso. This is Shakatasura, a demon in the form of a cart, and Krishna just gives him a kick and kills the demon. Es un demonio en forma de un carro. Shakata Asura, y Krishna simplemente le da una patada y el demonio
se muere. And we also have this extraordinary pastime, Krishna dancing on the heads of Kaliya. Y tenemos ese pasatiempo extraordinario, Krishna bailando sobre las cabezas de Kaliya. And he enjoyed it. It was a pleasure ride. So this is like we also enjoy something similar when we do water skiing. Yeah, so the original, estamos también tenemos la misma tendencia, ¿no? El esquí acuático. Entonces, the original water skier is Krishna, ¿no? El esquiador acuático original es Krishna, con Kaliya hizo lo mismo en el lago. Yeah, so that's Krishna's position. He is always supreme, no matter what circumstance. Y esa es la posición de Krishna. Siempre es el supremo, no importa cuál es la circunstancia. Y por lo tanto, en Bhagavad Gita, he says that aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate. Everything comes from me, I am the origin of all, and there's nothing superior. Yo soy la origen de todo, todo viene de mí, tanto lo espiritual como lo material, y no hay nada más allá de mí. So, iti madhva bhajante mam buddha bhava samanvita. That's very important. That those who know this, who understands Krishna's position and his pastimes, they engage in his devotional service. Y aquellos que lo saben, que son conscientes de ello perfectamente, ellos se ocupan en mi servicio devocional, dice Krishna, and they worship me with all their hearts, y me adoran con todo su corazón. So Brahma, he gives a synopsis of Krishna's position, a summary. We know this verse, very important. Brahma da un resumen de la posición de Krishna, donde prácticamente se puede decir, se describe toda la verdad absoluta, the absolute truth is described, that the Krishna, who is known as Govinda, is the supreme Godhead, and he has an eternal blissful spiritual body. Krishna, a quien se conoce como Govinda, es el Dios supremo, y él tiene un cuerpo espiritual eterno y bienaventurado. And he is the origin of all, es el origen de todo. He has no other origin, no tiene origen, and he's the prime cause of all causes. He es la causa principal o primordial de todas las causas. Now in Chaitanya Charitamrita we have a similar affirmation. In Chaitanya Charitamrita encontramos un verso similar. Ekala Ishvara Krishna. Krishna is the only Ishvara. There is no other. The only controller. Arasava Britya. Everybody else is his servant, and they dance as he makes them to do so. Y ellos bailan como él quiere. So then we have Krishna's father and mother. Here's the bathing ceremony, Nanda Yashoda, and he has his, tiene sus superiores, su madre, su padre, y también está Balaram and other devotees. Está Balaram and other devotees and otros devotos, y luego, and then there are the demigods who also are all servants of the Lord. Están los semidioses que son los sirvientes del Señor. And those who have less intelligence, they think that some of these are supreme and they worship them. Gente con menos inteligencia piensan que algunos de los semidioses es supremo y lo adoran. But actually, Krishna says in Bhagavad Gita, it's not necessary. Krishna dice en Bhagavad Gita, no es necesario. Just by worshipping him, everybody else is satisfied. Solamente adorándole a él, todo el mundo queda satisfecho. And the example given in Bhagavatam is this. Este ejemplo se da en Srimad Bhagavatam.
When we water the root, then the whole plant with all the branches and leaves and fruits and everything is satisfied. Cuando se da agua a la raíz, entonces las ramas, las hojas, las frutas, las flores, todo queda satisfecho. So now we begin the story, having this in mind, teniendo eso en cuenta, vamos a empezar la historia, that the residents of Vrindavan, they had a tradition of showing their gratitude to Indra, because he was supplying the water, the rain for the fields. Los habitantes de Vrindavan tenían esa tradición de agradecer a Indra el hecho de que él provee el agua para el riego del campo, para poder producir los alimentos. So we need water. And Prabhupada said that it's like the water department, so you pay some tribute. It's not just for free. Deberíamos reconocer, we should recognize that there's some superiors who give us the water, the light, and all that. Prabhupada dijo que sí, habrá que reconocer, es como el departamento de agua que da el agua a los residentes, y también está light, ¿no? La luz. Entonces, a nivel global es Indra que da lluvia, Surya que da la luz del sol, etc. So, on a global scale, it's Indra who takes care of the water department, and Surya is the sun god who gives light. So they did this, have a big sacrifice in honor of Indra. Entonces ellos llevaron a cabo un gran sacrificio, normalmente para honrar a Indra. So Prabhupada, in this connection, he says the following in Krishna book. En el libro de Krishna, Srila Prabhupada dice lo siguiente. Krishna wanted to firmly establish exclusive devotional service during his presence in Vrindavan. Krishna quiso establecer firmemente el servicio devocional exclusivo a él en Vrindavan. A pure devotee of Lord Krishna doesn't have to perform any of the ritualistic functions enjoined in the Vedas. Un devoto puro del Señor Krishna no está obligado a llevar a cabo esas funciones y rituales que se enseñan en los Vedas. Nor is he required to worship any demigods, y tampoco es necesario que adore a algún semidios. So this is one part, eso es un lado. At the same time, also Krishna wanted to teach a lesson to Indra. Y al mismo tiempo Krishna quiso dar una lección a Indra. And the reason was that although Indra is a devotee, he had become a little proud of his powerful position. Y aunque Indra es un devoto, él se había vuelto un poco orgulloso de su posición. That happens also to us. Eso también pasa a nosotros. When we have some power and some ability, then pride very easily appears. Cuando tenemos algún poder o alguna habilidad, fácilmente se presenta el orgullo. So sometimes, this is still Prabhupada speaking, sometimes the demigods become puffed up by the influence of material nature. Prabhupada sigue diciendo, a veces los semidioses se vuelven inflados, se inflan, se orgullecen por la influencia de la naturaleza material, thinking themselves all in all, they forget the supremacy of the personality of Godhead. Pensando que ellos son todo y son tan importantes, se olvidan de la supremacía de la suprema personalidad de Dios. So, Krishna had a plan how to correct Indra, and therefore he first of all wanted to make him angry by stopping the sacrifice which had been arranged by the cowherdmen in Vrindavan. Entonces Krishna tenía un plan para corregir a Indra, y por lo tanto lo primero que hizo es ponerlo un poco en ira, parando el sacrificio que los pastores in Vrindavan había preparado. So Krishna went to his father. Krishna se fue a ver a su padre, Nanda Maharaj, y le pidió de dejar
ese sacrificio, dejarlo y usar todos los ingredientes, las preparaciones para adorar las vacas y los brahmanas y a la colina Govardhana. So he told him that use all the ingredients and all the paraphernalia, everything that has been prepared to worship the cows, the brahmanas, and Govardhan Hill. So he told his father to prepare delicious foodstuffs from the grains and ghee collected for Lord Indra's yagya. Entonces le dijo a su padre que preparen unos alimentos muy suculentos de los cereales y el ghee, que todo estaba destinado al yagya de Indra. So, and Krishna ordered that this feast should be offered to Govardhan Hill with Vedic mantras chanted by qualified brahmanas. Y ordenó que esa fiesta habrá que ofrecerla a la colina Govardhan mediante mantras védicos que los brahmanas cualificados podían cantar. So all the devotees immediately accepted Krishna's request and prepared a very opulent feast. Los devotos aceptaron esa petición de Krishna y prepararon una fiesta muy opulenta. Now the tradition today is still observed, and we also have done a little bit as far as possible. Esa tradición se observa hasta hoy día, y nosotros hemos hecho algo humilde, poco pequeño, comparado con ahora vamos a ver cómo se hace en otros sitios. Now we'll see how they do this in other places. So all the temples around the world, the Vaishnava temples, they celebrate Govardhan Puja. En todos los templos del mundo se celebra el Govardhan Puja. For example, in Vrindavan, we find a huge, you see the people there, it's like life-size, those who are underneath. A big replica of Govardhan Hill, and all the cowherd men and gopis and everybody is underneath to lift the hill. En Vrindavan tenemos esa réplica de la colina Govardhan y con la gente por debajo, y luego la gente delante mirando. And in Hungary, in New Vrajadam, they also worship, because they have Govardhan Lal, a big Govardhan Shila there, so they worship very opulently. En Hungría, donde tienen una Shila de Govardhan Lal, también ofrecen una fiesta muy opulenta. So approximately every year they offer at Govardhan Puja about 2,000 kilos of sweets. Cuando hay Govardhan Puja, como hoy ahí en Hungría, que no está, bueno, es un poco lejos, y ya han terminado a esas horas, se ofrecen unos 2,000 kilos de dulces. Solamente 2,000. Bueno, a lo mejor, eso hace años, a lo mejor hoy día el doble. O sea, no es pequeño. So that's some years ago, so probably nowadays it may be even more. And we can see how Govardhan Lal is really happy. Como podemos ver que feliz está Govardhan Lal. And when Krishna is happy, then his devotees, they also become happy. That's how it works, ¿no? Cuando Krishna está feliz, los devotos también son felices. So let's see how the story goes on. So then Krishna instructed to decorate the cows. So vamos a continuar con la historia. Krishna ordenó también que se decoren a las vacas. And they should be fed. Hay que darles de comer. And then you put the cows in front and go around Govardhan Hill. Y con las vacas por delante, todo el mundo circunva alrededor de la colina. So then Krishna expanded himself and appeared on top of Govardhan Hill in a gigantic form and declared to the inhabitants of Vrindavan that actually he was himself Govardhan Hill, identical. Entonces Krishna se expandió, asumió una forma enorme encima de la colina y declaró a los habitantes de Vrindavan
que él mismo era en la colina Govardhana, no había ninguna diferencia. And he accepted all the offerings in the ceremony. He aceptó todas las ofrendas en la ceremonia. So, again, this shows Krishna can be a little baby and play that part, and he can assume a gigantic form, which is also very uncommon, but that's more likely how God should be as we think. He should be very big and great. Entonces Krishna hace eso, él puede tomar la forma de un pequeño bebé o asumir una forma enorme que tal vez más corresponda a nuestra idea de cómo Dios debe ser, muy grande y poderoso. So then everything was perfect and nice, everybody was happy. So todo perfecto, todo el mundo feliz, except for one person, menos una persona. So Indra, he really didn't like that. When he saw that his sacrifice was stopped, he became really angry. Indra no le gustó para nada que habían parado su sacrificio y se enfureció. He took it as a great offense, and he wanted to chastise Indra and the inhabitants of Vrindavan. Tomó como una ofensa y quiso castigar a Krishna y los habitantes de Vrindavan. So what he did, he called these clouds, Samvartaka clouds, which are meant to inundate the world at the time of destruction. Él llamó a esas nubes especiales Samvartaka, que son para destruir, inundar el universo entero cuando se destruye. And he instructed the clouds to destroy completely all of Vrindavan with all the inhabitants and the cows and everything inside. Y instruyó a las nubes que destrocen a Vrindavan con los habitantes y las vacas y todo lo que había ahí. So the clouds, very obediently, they assembled over Vrindavan. Very dangerous cloud, began to pour water like, it was described like elephant trunks. Entonces las nubes, obedeciendo a Indra, se fueron a Vrindavan, muy peligrosos, y empezaron a derramar agua como trompas de elefante. And there were very strong winds and hail and everything, like really bad, what we could call hurricane or bad weather. Eran vientos muy fuertes, o sea, realmente un mal tiempo, como un huracán. So this was going on for some time, and every living entity in Vrindavan began to tremble of cold and fear and everything. Entonces eso, algún tiempo era así, y todas las entidades vivientes en Vrindavan empezaron a temblar por el frío y el temor, and unable to find any source of relief, they approached Krishna and took shelter of him. Como no sabían qué hacer, donde tomar refugio, pues se acercaron a Krishna y pidieron su ayuda. So then Krishna, immediately he picked up Govardhana hill with one hand. Krishna levantó la colina Govardhana con una mano. And the description given is like a child who picks a frog's umbrella. Y la descripción es como un niño que coge el paraguas de una rana. So frog's umbrella is a mushroom. Un paraguas de ranas es una seta. That's the comparison. So for him, to lift the hill was like for a child to pick a mushroom and hold it up. Entonces para él, levantar la colina era tan fácil como para un niño coger una seta y levantarla. So thus he exhibited this transcendental pastime of lifting Govardhana hill. De esa manera exhibió, mostró ese pasatiempo trascendental de levantar la colina. So Krishna, he told his devotees
Krishna se dirigió a los devotos diciendo, "My dear brothers, my dear father, my dear inhabitants of Vrindavan, mis queridos hermanos, mi querido padre, mis queridos habitantes de Vrindavan, you can now safely enter under the umbrella of Govardhana Hill. Ahora podéis venir, estáis aquí a salvo bajo el paraguas de la colina Govardhana. Do not be afraid of the hill and think that it will fall from my hand. No tengáis miedo de la colina pensando que quizás se va a caer de mi mano." So the inhabitants of Vrindavan and the animals remained there for 1 whole week. Entonces los habitantes de Vrindavan junto con los animales se quedaron como toda una semana debajo de la colina. And there was no hunger, no thirst, or any other discomfort. No había ni hambre, ni sed, ni ningún otro tipo de, como se dice, discomfort. Sí, incomodidad. And they were astonished to see how Krishna was holding up the mountain with the little finger of his left hand. Estaban como asombrados, como Krishna podía tener ahí, mantener la colina encima del meñique de la mano izquierda. Now that's definitely the most, weakest part to lift anything. Es la parte más débil para levantar algo. With your right hand maybe, no, quizás con la mano derecha. And the whole hand, toda la mano. Actually both hands, let's say, no? Like weightlifters, como las dos manos, como lo que hacen pesos. So even if you would have both hands, well, try to lift just a little rock of, 1 ton, 1,000-kilo rock. Will we be able, anybody in this world, to lift a rock of 1,000 kilos? ¿No? Hay alguien que pueda levantar una roca de 1,000 kilos, quizás una tonelada. No es muy grande. Anybody would be able to lift it? No. What's the world record of weightlifting? ¿Cuál es el récord mundial de levantar pesos? Ni idea. You have no idea. Well, we know it because we investigated. Now 264 kilos. Almost 264 kilos. Now if they do this, they lift, and if they can hold it for 3 seconds, then it's okay. If it's less than 3 seconds, it doesn't count. ¿No? Si puedes levantarlo durante 3 segundos, mantener el peso de 264 kilos, vale, récord. Y si no, si es menos, no vale. So I don't think any of these powerful weightlifters can hold 264 kilos much more than 3 seconds. Maybe some 5 seconds, but then they will and let it go down. Yo no creo que ninguno de estos atletas que pueden levantar 264 kilos lo pueda mantener más de 3, 5 segundos o quién sabe, pero no mucho tiempo. Si no, luego tiene que bajar. So what to speak of 7 days and nights, ¿no? Quiere decir de 7 días y 7 noches, toda una colina, a whole mountain. So, and Prabhupada, when he talks about this, he says, why not? The law of gravity is Krishna's law. La ley de la gravedad, Prabhupada explica, es la ley de Krishna. And he can make things weightless if he wants. Y él puede quitar esa ley de la gravedad y hacer las cosas sin gravedad, que no tengan peso. No. So they don't have any weight. When he was coming as Ramachandra, he did something similar. ¿No? Cuando vino como Ramachandra hizo algo similar. To construct the bridge to Lanka, he made the rocks floating in the ocean. He made them weightless. Para construir el puente hacia Lanka, convirtió en las rocas que flotan en el agua, que no había más gravedad. So, no problem for Krishna to lift the hill, even more than one week, no problem. And a bigger hill, no problem. No?
No hay ningún problema, más de una semana y una colina más grande aún. He can have, and that's another example Prabhupada gives, he makes whole planets float. How is that possible? No, él puede hacer flotar todo un planeta. You look at the pictures they have from the Earth, from outer space. It's just a big ball floating in space. Es como la Tierra, que hay fotos de la Tierra desde el espacio, que es un gran globo que está flotando en el espacio. Now, how many kilograms weighs the Earth? And that I don't know. I mean, if they know, I don't think anybody knows, but they may speculate. For sure, there's some speculation of how many trillions and billions of tons it may weigh. ¿Quién sabe cuánto pesa la Tierra? Nadie sabe, pero alguien está seguro, un científico especulando, haciendo cálculos. Si un metro cuadrado pesa tanto, la Tierra tiene tantos, entonces serán X, ¿no? But será una cifra tan enorme que prácticamente no podemos ni imaginar, ¿no? It's going to be such a big number. If 1 cubic meter of Earth weighs so much, then you may be able to calculate more or less if the Earth has so many cubic meters, how much it weighs. Anyway, so this is just a tiny, small planet, actually. No, la Tierra es un planeta pequeño. It's not very big. The Sun is much, much bigger. The Moon is, I think it's bigger, or is it smaller? Anyway, there's Jupiter, definitely is much bigger than the Earth. And then there are millions of planets, they're all floating around. Entonces, hay millones de planetas que están flotando, y el Júpiter y el Sol son más grandes que la Tierra. Todos flotan en el espacio. So how is that possible? ¿Cómo es posible? Because there's a law, which they call gravity, which is Krishna's law, and he makes these things happen. Actually, the whole universe is floating in the cosmic ocean. El universo entero está flotando en el océano causal. So, no problem for Krishna to lift Govardhana hill. And there's another aspect which is important. Hay otro aspecto que es muy importante, que during this pastime, Krishna was exhibiting his different relationships, his different rasas with all the different devotees at the same time. Y hay otro aspecto que es importante. Durante ese pasatiempo, Krishna mostró y tuvo sus relaciones con los diferentes tipos de devotos en las diferentes razas al mismo tiempo, which normally in no other pastime happens. Algo que nunca pasa en ningún otro pasatiempo. He is either with the cows and the cowherd boys, but then he's not with the gopis. Cuando está en los pastos, con las vacas, con los amigos, no está con las gopis. When he's dancing with the gopis at night, he's not with his father and mother and with his friends. Y cuando baila con las gopis por la noche, no está con los padres y la madre, y no con sus amigos. And when he is with his mother and father, then also he may not be. So anyway, generally he is with different devotees at different times and different pastimes, ¿no? Por lo general está con diferentes devotos en diferentes tiempos, con diferentes tipos de pasatiempos. But in this pastime, they're all together at the same time. Pero en ese pasatiempo están todos juntos al mismo tiempo. So, now, when Indra saw this, he was really amazed. And by Krishna's grace, he also started to think. Cuando Indra vio todo eso, se asombró, obviamente, y también recobró un poco la inteligencia. And he could understand that he committed a big mistake, a great offense. Y pudo entender que había cometido un gran error, una gran ofensa. And so he came down. First of all, he told all the clouds to stop. So this whole disaster came to an end. Primero ordenó a las nubes que paren, y todo el desastre ya se terminó.
And then he went down, he came down to Vrindavan on his elephant. He bajó a Vrindavan con su elefante, and he took a very humble position and offered prayers. He tomó una posición muy humilde ofreciendo oraciones, and we can hear a little bit of those prayers. He said, "My dear Lord, I committed a great offense unto your lotus feet, being falsely proud of my material opulences, not knowing your unlimited power. Mi querido Señor, yo cometí una gran ofensa a tus pies de loto al estar falsamente orgulloso de mi opulencia material sin conocer tu poder ilimitado. Therefore, my Lord, kindly excuse me, because I am fool number one." Prabhupada's expression. Por lo tanto, mi Señor, ten la bondad de excusarme debido a que soy el tonto más grande de todos. Kindly give me your blessings so that I may not act so foolishly again. Y por favor, dame tus bendiciones para que no vuelva a actuar tan tontamente. So that's a good kind of prayer for us also, maybe. Quizás también es una buena oración para nosotros. If we make mistakes, please excuse me and help me not to make such a mistake again. Si cometemos algún error, también podemos orar así, que por favor, excúsame y ayúdame a no cometer la misma tontería. So, he continues, he says, well, actually Krishna, he responds. When he was praised by Indra, he smiled, and then he told him something. Así cuando Krishna fue alabado por Indra, sonriendo le dijo, "My dear Indra, I have stopped the sacrifice in your honor simply to show you my causeless mercy, and to revive your memory that I am your eternal master. I am not only your master, but also the master of all the other demigods." Le dijo, "Mi querido Indra, yo he detenido el sacrificio en tu honor simplemente para exhibir mi misericordia sin causa y revivirte el recuerdo de que yo soy tu amo eterno. Yo no solo soy tu amo, sino también el amo de todos los demás semidioses. You must always remember that all your material opulences are due to my mercy." Y siempre tienes que recordar que todas tus opulencias materiales se deben a mi misericordia. Everyone should always remember that I am the Supreme Lord. Siempre todo el mundo debe recordar siempre que yo soy el Señor Supremo. I can favor anyone and I can punish anyone because no one is superior to me. Yo puedo favorecer a cualquiera y puedo castigar a cualquiera debido a nadie es superior a mí. If I find someone overcome by vanity, I withdraw all opulences in order to bestow my causeless mercy upon that person. Si yo encuentro a alguien subyugado por la vanidad, le retiro todas las opulencias a fin de otorgarle mi misericordia sin causa. So Srila Prabhupada, he comments al respecto, y Prabhupada comenta lo siguiente. It is noteworthy that Krishna sometimes removes all of a rich man's opulences in order to facilitate his becoming a soul surrendered to him. Debe notarse que Krishna a veces retira todas las opulencias para facilitar que un hombre rico se convierta en un alma rendida a él. This is a special favor of the Lord's. Este es un favor especial del Señor. Sometimes it is seen that a person is very opulent materially, but due to his devotional service to the Lord, he may be reduced to poverty. A veces se ve que una persona es muy opulenta materialmente, pero debido al servicio devocional que se le presta al Señor, queda reducida a la pobreza. The real purport is that when a person, one should not think, however, that because he worshipped the Lord, he became poverty-stricken.
No obstante, no se debe pensar que se empobreció debido a que adoró al Señor Supremo. The real purport is that when a person is a pure devotee, but at the same time, by miscalculation, wants to lord it over material nature, the Lord shows His special mercy by taking away all material opulences until at last He surrenders unto the Supreme Lord. El verdadero significado de ello es que cuando una persona es un devoto puro, pero al mismo tiempo y a causa de un desacierto quiere enseñorearse de la naturaleza material, el Señor le otorga su misericordia especial, retirándole todas las opulencias materiales hasta que al fin dicha persona se rinde al Señor Supremo. So there are 3 lessons we can learn from this Govardhana pastime. Hay 3 lecciones que podemos aprender de ese pasatiempo de Govardhana. Let's see, which are those, or what do you remember? ¿Cuáles son? ¿Alguien recuerda? 3 lecciones, 3 lessons. First one. Yeah. Yeah, that's the second one. But that's correct. No, if a devotee becomes too proud of his high position or power, Krishna puts him into his place. Si un devoto se vuelve demasiado orgulloso de su posición o poder, Krishna le pone en su sitio. Yeah, that's part of the rectification. Que uno reconoce la fuente de dónde viene el propio poder que uno puede tener, o un talento, lo que sea, ¿no? Una buena cualidad. Any talent or quality one may have, it's all coming by the mercy of the Lord. But there's 2 more lessons. Actually, the first one, when we heard about all the demigods and all that. La primera era cuando escuchamos acerca de los semidioses. What did Krishna wanted to teach? ¿Qué quiso enseñar? Yes, exclusive devotional service, that's sufficient. Lo que quiso enseñar es que el servicio devocional exclusivo al Señor Supremo es suficiente. Everybody else will be taken care of and satisfied. Todos los demás quedarán satisfechos y no hace falta una adoración separada. And the last one, that's what all this is all about. Y la última, de eso se trata aquí, that bueno, eso quizá una más. No, but Krishna protects his devotees from all danger in all circumstances. ¿No? Que Krishna proteja a sus devotos en todas las circunstancias. And we can have a 4th one, yes. If you make a mistake, just, become humble and rectify, and Krishna will excuse you. Y podemos añadir una más, que sí, cuando uno comete algún error, que se reconozca y se rectifique, y Krishna perdona, y no hay ningún problema. So, now we are still actually more or less okay. What we have to finish up, any question about this, and before we go to what is called the Govardhanashtakam. It's 8 prayers by Vishwanath Chakravarti Thakur. Similar to Gurvashtakam is the Govardhanashtakam, and Shikshashtakam and Damodarashtakam. So the Govardhanashtakam. Any questions? ¿Alguna pregunta sobre ese pasatiempo? Me surgió una consulta. Cuando habla usted de devoto puro, ¿a qué se refiere? O sea, yo pensaba que This question always comes up, ¿no? Esa pregunta siempre surge. Cuando hablamos del devoto puro, ¿a qué se refiere? ¿No? When we talk about pure devotee, what we are talking about. So, well, we can have one definition by Rupa Goswami. Tenemos una definición de Rupa Goswami. Anyabhilashita shunyam, jnana karmana aramritam. Krishna
Anakulyena Krishnanu Shilanam Bhakti Uttama. Bhakti Uttama means Uttama Bhakti, the highest level of devotional service, pure devotional service. Bhakti Uttama se refiere al servicio devocional del más alto nivel. A ver, ¿qué pasa aquí? El servicio devocional puro, Bhakti Uttama. So, in that definition, that's what is the description of pure devotional service. So, what are the characteristics? ¿Cuáles son las características? Anya Abhilash Shunya, which means any other desire is zero. Cualquier otro tipo de deseo es cero. There's no interest in jnana and karma. Jnana, karma, anavritam. No hay interés en jnana o karma. And we can translate this into our modern language. Podemos traducirlo a nuestro lenguaje moderno. Like we could say, Prabhupada said, you don't make any more plans to become happy in the material world. No estás haciendo más planes como ser feliz en el mundo material. That's, there's, because abhilash, it's a desire, an ambition. That should be zero. Ese tipo de deseo o anhelo debe ser cero. As long as we think, oh yes, I can make some arrangement and that will be very nice and everything will be very, then there's still, this illusion that material life somehow that can give complete happiness. Mientras estamos haciendo o pensando así que podemos hacer algunos arreglos para que estamos perfectamente situados y felices, no hemos entendido, we didn't really understand the nature of the material world, cuál es la naturaleza del mundo material. Tukalam ashashvatam. It's a temporary place full of misery, no matter what adjustment you try to make. ¿No? Es un sitio temporal de miseria donde no importa qué tipo de ajuste uno intenta hacer, you're never gonna find that perfect position or situation. No importa qué arreglos uno hace, jamás va a poder encontrar esa situación supuestamente perfecta. Even if you go to higher planets, that's not the way. Incluso si uno piensa ir a un planeta superior, no, Abrahma Bhuvana Loka Puna Avarti Lojuna, from the highest to the lowest, they're all places of misery, Krishna says, because there's birth and death. Krishna dice, no, todos, desde la arriba más alto planeta, Brahma Loka, hasta abajo, son todos lugares de miseria porque hay nacimiento y muerte. So once you understand that really, and your desire is to become Krishna conscious and go back home, back to Godhead, then you're pure devotee. Una vez que uno comprende eso realmente, y el único deseo es cómo volverse consciente de Krishna y volver a casa, a Dios, pues eso es devoto puro. Which includes many other things. We want to, develop pure love of God. Queremos otras cosas incluidas, desarrollar amor puro por Dios. But that's the basic definition. Es la definición básica. So, which means, perfection or perfect devotee, pure devotee doesn't mean, as Prabhupada says, yes, 2 heads and 4 arms, something like that. Un pure devoto puro o un devoto perfecto no significa que tiene 2 cabezas y 4 brazos. O algo tan extraordinario que no es como, no es más bien, el interior es esa mentalidad de simplemente querer servir a Krishna como Krishna quiere, no como yo quiero. Entonces, finally it's this attitude of wanting to serve Krishna as Krishna wants, not as we want. Anukulyena Krishnanu Shilanam means favorably. According to Krishna's desire, we are ready to
do any kind of service. Bueno, según el deseo de Krishna, estamos dispuestos a llevar a cabo cualquier tipo de servicio. So that's the basic definition. Then there may be different grades, more and less pure, but purity starts there. And then you become like perfect, more perfect, and most perfect. Como el perfecto, más perfecto, y supremamente perfecto. There's still some gradations. It's not just one category. And within the category, there are different grades. No solamente una etiqueta, sino dentro de la categoría hay variaciones también. Okay, anything else? ¿Algo más? So let's see the translation of this Govardhanashtakam. By Krishna's mercy, Govardhan Hill became the king of our mountains and received the respectful tribute of his arch-enemy Indra. May Govardhan Hill fulfill my desire. Por la misericordia de Krishna, la colina Govardhan se convirtió en el rey de todas las montañas y recibió el homenaje respetuoso de su adversario Indra. Que la colina Govardhan cumpla mi deseo. Now, we may wonder, what is this desire? Quizás nos preguntamos, ¿de qué deseo estamos hablando? Porque we just heard, Anyavilisha Lapshita Shunya, no more desire. Porque justo acabo de decir ese verso, Anyavilashita Shunyam, que no hay deseo. Bueno, Anya, no other desire than to serve Krishna. So let's see. We have this verse from, the gopis speak this. Este verso lo hablan las gopis, entre ellas. Of all devotees, this Govardhan Hill is the best. De todos los devotos, esa colina de Govardhan es el mejor de los devotos. Oh, my friends, this hill supplies Krishna and Balaram, along with their calves, cows, and cowherd friends, with all kinds of necessities. Oh, amigas, esa colina abastece a Krishna y Balaram, así como a sus terneros, vacas y amigos pastorcillos, de todo lo que necesitan. Now there's a whole list. Ahora viene toda una lista. Water for drinking. Agua para beber. Very soft grass. Hierbas muy tiernas. Caves, fruits, flowers, and vegetables. Cuevas, fruta, flores y hortalizas. In this way, the hill offers respects to the Lord. De ese modo, la colina presenta sus respetos al Señor. Being touched by the lotus feet of Krishna, Govardhan Hill appears very jubilant. Tocado por los pies del loto de Krishna y Balaram, la colina de Govardhan se muestra llena de júbilo. Now, in this verse, we have this expression, Haridasa Barrio. No, ese verso tiene ese término, Haridasa Varyo, which means Varya is the best, and Haridas is the servant of Hari, Krishna's the servant of Krishna. So Govardhan is the best of Krishna's servants. So we can have the desire, I want to become the best of Krishna's servants. Podemos tener ese deseo de convertirnos en el mejor de los sirvientes de Krishna. And here we have some idea. Well, we cannot really become a hill and supply all these things, but whatever we have, we can give. No podemos convertirnos en una colina y abastecer todas esas cosas. Pero lo que tengamos, lo podemos ofrecer. And in this way, this desire to serve the Lord, like Chaitanya Mahaprabhu says, I don't want this, naranang naranang nasundaring kavitam vadragadishas kamaye. Janmani Janmarishware Bhavatat Bhaktira Haito Kitvayi. I don't want wealth, I don't want beautiful women or men, I don't want followers, I don't want anything, not even liberation. So then what do you want? Probably when he quotes it, he said, then what do you want? Cuando ese verso Chaitanya Mahaprabhu dice, no quiero ni riquezas, ni seguidores, ni una mujer bella, un hombre guapo y poderoso. No quiero nada, tampoco quiero la liberación. Entonces cuando Prabhupada cita ese verso, dice, entonces ¿qué quieres? Bhavatat Bhaktira Haito Kitvayi. Solamente pido que me ocupes en tu servicio sin ninguna motivación.
So the only desire I have that you allow me to serve you, to be engaged in your service without any motivation. So that desire is a good desire. That's practically the only real desire we may have, and that's perfect. Ese deseo es lícito y es perfecto y es prácticamente el único deseo que debemos tener. And so there's no problem to having a desire. No hay problema tener un deseo. So that's our desire. Okay, let's see. So as Govardhan Hill was held above the earth, it became so filled with happiness by experiencing the softness of its beloved Krishna's lotus hand, it did not even know it was being struck by Indra's thunderbolt. Mientras la colina de Govardhan fue levantada sobre la tierra, llegó a ser tan llena de felicidad al experimentar la suave mano de loto de su amado Krishna, que ni siquiera se dio cuenta de que el rayo de Indra la estaba dando golpes. May Govardhan Hill fulfill my desire, que la colina Govardhan cumpla mi deseo. Trying to collect a toll, Krishna quarreled there with King Vrishabhanu's daughter. The personified Vedas yearn to listen to that quarrel. May Govardhan Hill fulfill my desire. Mientras trató de cobrar un peaje a la hija del rey Vrishabhanu, que es Radharani, Krishna se peleó con ella. Los Vedas personificadas anhelan escuchar esta riña, que Govardhan cumpla mi deseo. Bathing in a nearby lake, the elephant of a pleasant breeze covered with pollen of kadamba and other flowers gracefully plays there. May Govardhan Hill fulfill my desire. Mientras se bañaba en un lago cercano, el elefante de una brisa agradable cubierto de polen de la flor kadamba y otras flores llevó a cabo juegos divertidos. Que la colina Govardhan cumpla mi deseo. Does the sweet fragrance of Govardhan come from the musk deer who relax there? ¿De dónde viene la dulce fragancia de Govardhan? ¿Proviene de los ciervos almizcleros que se relajan ahí? Or does it come from the Lord who plays there? ¿O del Señor que juega ahí? Or is it Govardhan's own natural scent? ¿O es el propio olor natural de Govardhan? May Govardhan Hill fulfill my desires. Que la colina Govardhan cumpla mi deseo. Searching for Lord Hari, following the path of his flute music, the astonished deer cannot find him. Buscando allí por el Señor Hari en el camino de su música de flauta, los ciervos asombrados no lo encuentran. May Govardhan Hill fulfill my desire. Que la colina Govardhan cumpla mi deseo. As Govardhan Hill was held above the earth, it became so filled with happiness. Oh, we had this before. So actually it is different. I have to fix this. As the divine couple traveled on the Ganges, the boat began to sink in the middle. Krishna was splendidly handsome as Radha clung to his neck. May Govardhan Hill fulfill my desire. Mientras la pareja divina cruzaba el Ganges en un bote, esto comenzó a hundirse en el medio del río. Krishna fue espléndidamente hermoso cuando Radha se aferró a su cuello. Que la colina Govardhan cumpla mi deseo. Without taking shelter of the feet of the hill, that is the best of Lord Hari's servants, and full of love for the divine king and queen, how is it possible to attain pure devotional service? Sin tomar refugio en los pies de la colina, que es el mejor de los sirvientes del Señor Hari, y está colmado de amor por el rey y la reina divinos, ¿cómo es posible alcanzar el servicio devocional puro? May Govardhan Hill fulfill my desire, que la colina Govardhan cumpla mi deseo. May the reader of these 8 verses, glorifying Lord Hari's greatest servants, his heart melting with pure love, quickly attain direct service to the lotus feet of Sri Sri Radha Madhava. Now this is the benediction of the author, Vishwanath Chakravarti Thakur. Esa es la bendición del autor, Vishwanath Chakravarti Thakur, que el lector de estos 8 versos que glorifican el sirviente más grande del Señor Hari con el corazón derretido debido al amor puro, pronto alcance el servicio directo a los pies del loto de Sri Sri Radha Madhava. So,
Now we have to try to sing this. Ahora tenemos que intentar de cantarlo. Prasadena Sarvasta Shaila Krishna Prasadena Sarvasta Shaila Samrajam Apusha Vairya Samrajam Apusha Vairya. Keep the rhythm. Krishna Prasadena Sarvasta Shaila Krishna Prasadena Sarvasta Shaila Samrajam Apurti Vairi Samrajam Apurti Chakrasya Yatra Prabali Sasasha Chakrasya Yatra Prabali Sasasha Govardhana Medisha Tamapisham Govardhana Medisha Tamapisham Govardhana Medisha Tamapisham Krishna Hastam Buddha Sankumaya Krishna Hastam Buddha Sankumaya Sukha Nubhutya Sukha Nubhutya Mahendra Vajra Timapyagyana Mahendra Vajra Timapyagyana Govardhana Medisha Tamapisham Govardhana Medisha Tamapisham Govardhana Medisha Yatraiva Krishna Vrishabhadukriya Yatraiva Krishna Vrishabhadukriya Yanamuni Kuntala Shrutis Vihaya Brahma Adhyatma Shrutis Vihaya Brahma Govardhana Medisha Tamapisham Govardhana Medisha Tamapisham Govardhana Medisha Svarasa Susamira Govardhana
Thank you.